Hello guys, how are you? Welcome back. Radioactivity, which is our last topic. So under radioactivity for SDA, your specific objectives is already covered. So we are going to discuss all this. For physics, extended re tla tsenya menyana di lesson tsa teng tse e leng gore ke tsa extended objectives. Okay, so without wasting any time, let's jump right in. Well, radioactivity, some materials, which are isotopes, right, contain atoms with unstable nuclei, and these isotopes are said to be radioactive. The nuclei can become stable by emitting tiny particles, energy, or both. These particles and energy from the nucleus are called radioactive emissions, radioactivity, nuclear radiation. And the breaking up process is called radioactive decay. Se se buiwang hela ke gone gore re na le isotopes, which are materials tse e leng gore di container di atom tse e leng gore ga di stable. Kore ha di se stable yana gore di nne stable ke ha di ka lose some tiny particles, normally energy, gore di nne stable gore di reach stable configuration in a way. So the particles tsa teng tse di emitiwang di ke tsone di nuclear radiation, right? Process ya teng e bitswa eng? Radioactive decay. Yaanong ha re na le example tsa di element tsa teng: uranium, cobalt, radium, strontium, and americium. These are examples of radioactive elements. So tota tsone di tharo di emission tsa teng di tharo. Re na le alpha particle kana radiation, be re na le beta particle kana radiation, be re na le gamma radiation mo ke wave. So nenyane ha o bona go irilwe helana gore re ke alpha. For beta, symbol ya teng ke yone ye ya gamma e ka re wainyana e ntse helana ke gamma radiation. So throughout this topic re tabe re bua ka tsone alpha, beta, and gamma. Yes. Here is a table e buang ka summary ya di properties tsa tsone alpha, beta, and gamma rays. Mo ke di particle yaanong a re di lebeleleng sentle. Yaanong ha mo ke type of radiation, type re na le alpha, beta, and gamma rays. So gamma, guys, it's a wave. It's wave like a light wave. O ta gakolola gape gore gamma nako ne re bua ka EM, electromagnetic spectrum. Re buile ka gore gamma ke yone leng gore ena le frequency go godimo, is highly penetrating. O gakolola gore gamma ne ba pileleng le x-ray. Na ra bua gore gamma e resiwa it can be used to treat cancer, hape it can cause cancer. Ke di rays tse leng gore they are very penetrating, di na le high energy. Ke di gamma rays. So type of radiation ke yone better na ke nature ke gore ra gore tota go mo buang ka gone mo radiation ke eng gone ka bogone la sente the nature of it. Yaanong re simoleng ka alpha, re tlhaloganye gore alpha tota particle ke alpha ke di proton tse pedi le di neutron tse 2. So it's identical to a nucleus of a helium. So hela just
okay. So ha ke rile ana ke rile ke proton tse pedi go ra re ke positive positive, so ke plus 2 charge ya teng la charge ta buiwa mehela ke tsa gore ha ke bua ke re ke proton di pedi o ta gakola gore di proton they are positively charged, electrons tsone tse di negatively charged, okay. So nature thinking ke re go mo go tshwana le ke gone re re it's identical to a nucleus of a what, of a helium, okay. Yes, helium. So ke yone alpha particle. Beta particle ke yone anya yeo ke electron hela ya mala isothi ke electron hela. Beta particle ke electron, okay. Yes, electron. Then gamma rays ya ka sentse ke tlhalositse, it's an electromagnetic wave. It's electromagnetic wave. So electron ga go gore mass wa teng monyana ta ka bona re mo ke go tshwantse go le form, so mo ke tshwantse wave aga mo ke ke supile gore ona go gonyane ya ke electron nya ina le charge ya re tsenya negative nyana ka ye ke plus man mo ke plus 2 ke ra re ke irele ha la gore re nne le an idea, right? Then charge okay, charge alpha ke positive 2, this one is negative 1, this one is 0 because it's a wave. Then mass guys, compared to, because it's in comparison with this, okay. So this one has high mass compared to B, then this one is low compared to alpha, B is beta, remember. Then this one is 0 mass because it is just a wave you can have transferring energy like it. Then ionizing effect, it is very strong, it is weak, it is very weak. So guys, go ionize kana go go ta go the beta particle high hit, for instance are re hit mo pH again, high hit mo pH ya go tsamaira it's a electron in the surrounding air molecules. A kra ona re yone shota ka di electrons tse pedi gore nne neutron, so ha etsena kwa etsena teng hela ta bere disang kwa di electrons tse pedi ngwe le ngwe ya yone helium yene nucleus ke ta be di dintsi kana nako e ta be tsama etsa 2 electron ye donate 1 electron, so this one is strong while this one is weak. This one is very very weak, okay. So go ionizer go be go toa go ira gore di particle tse ding gore e heta teng ye sale dintsang di le charged, remember ions go chemistry. So gone ha le gone ra be ra gona gore ye ha e hetang teng la le gore e heta mo go wena mo nenyane ya gago, like mo mmileng wa gago kana in your blood kana your skin, it's an penetrate ya go ionize je said tse di mo teng ga gago, okay. E ta be tsa electron ye ta be donate electron was allowed charged, okay, all ionized in a way. Yes, that's it. Yeah, no, penetrating effect, not very penetrating, the alpha, not very penetrating, can be stopped by a thick sheet of paper or by the skin. You can show ke letalo kana ninyana hatke pampiri ya le kimanyana hela kana hard cover nyana hela ke e khona go yema. It can penetrate through a few centimeters of air. Mo pure no gone ha etsa me le khakala e hela yema a re lebelle beta ba reng ka yone penetrating, it can penetrate through several meters of air but stopped by a thin sheet of aluminum or other metals. So imiswa ke metal like, yes. Yana ha re lebelleng ka ha mo ke ra re very penetrating, very what, penetrating, never completely stopped, though lead and thick concrete will reduce intensity. Okay guys, no hana ke tshwantsha kore under a microscope maybe
re ka nna le something like this mo e leng le atom wa ke le atom the atom ke tare ke re ke ne sentse re khomane ke a ke re ke it's a metal a re ke metal ke metal well ke metal under microscope ya atomo di yana le space nyana ha gare ke ya no imagine this is alpha particle ke ga bere nna le gomore ke alpha guys bere nna le beta guys. Let's have beta guys. Mo ke beta ke electron nyane 1 inyane than what? It's smaller than an atom. I get smaller than it's an atom. Get a proton and a neutron. More ke 2 protons, 2 neutrons. Ke beta. Bere nna le alpha. Alpha ke guys. Ke nkana ke wave. Yeah. So guys, if you were to guess, e leng gore ya go heta mothofo ha ke e leng gore ya go ithelo go thata go feta ke guys, please ha o lebeletselana o tshwantse go khona go bona gore mo ke wave ya go khona go tsamaya kore a bona gore ka khona go tsamaya yana ha gare gone ya go iphetela he nna ke tshantse ke kore la ka be go ntsana ka nna ya tsena ya na ke gamma e tsamang beta a tla tsamanyana gore le nna ke di relate se closely packed thata me la itse gore the particles in a metal e jentse yang a re jentse helana ke tsa ra ntsana go botoka so imagine electron ka tsena yana but go go yana ya hela e emisitswa ye yone alpha completely ha e gone go heta ke gone go temiswa ke pampiri gore the particles tsa teng go ka ela thoko they are far apart, much more far apart. Ke gone alpha e kgona go tsaya di chance ya aiwa ke rare yo tse ke di kwalang ke yo tsena gore you have to imagine them ha go kwa re wena o batla go crema ile gore not very penetrating very penetrating o ta crema yo tse ke ntsana o ro base mo go when you have a lot of things to read and to memorize, it will be very simple or easy for you to forget. So since you're allowed some kind of reason for holding on to that idea, the way you think things are. Okay, la go sa nna ka ke tshwantsitse yana meng hela gone go tshwantse go tsamaya le gone go nka tswa ke misitse gore size ya di proton neutron le ya di atom ka kwana ke meng hela idea e ntse hela yalo la go ka to o google go botse gore ka goreng ena e tsena mothofu ye leone e go lotokanyana e pallo wa go bua tsone se ke se buileng mme ba ka ta tshwantsa go ngole botoka ke so guys how memorize le ka pele gore understand wo memorize ko morago only some kind of reason for believing what you believe. Okay, so ha go ntsana o ta bo khona re la potso e buitse ka tsele ka reng ya tsietsanyana o bo boela gone gone kana mmindi o tse ke itse jentsana in real life, therefore e no gore ya go penetrate tata ki. Okay, so yes are tswelele. So effects of fields under SDA re electric field hell, so yeah magnetic field it an extended retai era for physics, pure physics. Okay, effects of field deflected by magnetic field and electric field. Okay, because it is charged, that's super kota sinyana le rentse re tsweletsa ke beta deflected by magnetic and electric field covering it is charged, it has a charge. Not deflected by magnetic field covering zero charge is zero. Okay, so that's why you see it's not deflected. Ya no a re tsweleleng re bone gore ra go hella kae
Okay, ionizing occurs when a radioactive emission such as alpha particles knocks electrons out of the surrounding molecules or atoms, leaving them as charged ions. Alpha particle is the most ionizing radiation because it has the greatest size and mass. I get the mass of the size. Mingala se leng gore kana go ga re tabe tsamaya ke re ka speed sone seo with this mass. Mingala se se botlhokwa thata ke gore ya ka ina le mass yana it's charged. I get penetrating power. All the three radioactive emissions can penetrate material because their sizes are much smaller than the spaces separating the atoms in materials. What is tsothela ja kgona go penetrate even solid ka gore tsone di dinnyane than the spaces separating the atoms. Gore di atoms ke one wa ke go na le space nyana re ga di atom wena ha le bile ka mathaga go a bua that's why le ona sa kwa bona proton kana electron ka mathaga go lo ka rotola yang ke mme go na le space sa teng se between atoms se se tona go gaisa di bo beta le bo alpha ke gone ba kgona go itshukunyetsa ga tsone se buiwang la gone yaanong hana go buiwa ka gore dinyenyane tse di tsamayang so ha re beile a thick paper ke pampiri ke ye wa bona pampiri paper mo ke aluminium mo ke lead yes mo go detectang radiation mo re detector ka engana GM tube mo ke source ke material e leng gore o emita alpha, beta and gamma. So gamma it is blocked ya blockiwa go heta beta ke ele hitile gamma ke wave e hitile ha re tsana mo aluminium beta e bere o itse ke nanga ke ka kgona ke thaetsang ka kgona go heta be go te o ta sala go ne ho go heta gamma e tsena ka ne e itela lead e bere a go itirela swa matereko hela gone for all practical purposes ra assume gore gamma ga ya heta but e heta ile nyana so re tare eme so lead ke yone kgona go e hokotsa significantly gamma e heta la mo pampiri e heta la mo aluminium e emiswa ke lead beta yone e emiswa ke aluminium e heta mo pampiri alpha yone le pampiri ya e emisa ka gore it is not very penetrating yes deflection in electric and magnetic field tse pedi tse ke charge ditse ya gonna are deflected well ke ha re na le tsone ke itse ka boraro mo ke it's a positively charged plate more it's a negatively charged plate so go na le electric field between them right it's our ha le gore nka ira ka kwano just gore re itse gore re bua ka ga eng electric field remember from positive to negative electric field inside electric field positive to negative so this one is attracted by the a positive plate because it is negatively charged and it is repelled by the negative plate. Alpha ion it is repelled by the positive plate because it is positively charged and it is attracted by the negative plate. Like charges repel, unlike charges attract. Ke gone bona nyenyane e tsametse ka kwana yaanong ke kopa gore ke iretse di le pedi tse engwe ke taeleha ngwe ke taeleha yaanong yena re tare ke alpha
alpha. Okay, sine is sufficient, then this one is beta. Ha ke tsena ena ya go tsamaya akere. Yes, that's alpha. Then beta yone ke ta emisa. Yaanong potso e leng gore na le yone ke gore ke eng this one e deflectile thata. Beta e deflectile more. Beta e na le eng more deflection. Again, it deflected more. Reason being it has less mass, therefore less inertia. Okay, yena ina le more mass, therefore more inertia. Ina le high inertia. Inertia ke the reluctance of a body to resist change in its state of motion. Yone inertia yone. So guys, in our next lesson re ta tswella from detection. Okay, so a re kopaneng mo lessening ya latelang. Thank you.